Hi friends, in this session we will be talking a very important topic, that is scurvy. So, what is scurvy? It is a nutritional deficiency. ഏത് ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ്? It is the deficiency of vitamin C, that is ascorbic acid, in the diet. Okay. Now, what happens if vitamin C is low? Vitamin Cയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ്? See, functions of vitamin C, it includes collagen synthesis, wound healing, iron absorption and many more. Now, let's talk about collagen synthesis. How does vitamin C help in collagen synthesis? See guys, collagen, first point you should remember, it is the most abundant protein in the human body. Okay? അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് സപ്പോർട്ട് ടു ദ ടിഷ്യൂസ്. ഏത് ടിഷ്യൂസാണ്? See, this collagen, this protein, it is found in your skin, bones, cartilage, tendons, ligaments, blood vessels, teeth, gum, cornea and internal organs like this is liver and this is kidney. അപ്പോൾ ഈ ടിഷ്യൂസിലൊക്കെ എന്തുണ്ട്? We have protein called as collagen. And you should know that vitamin C is needed for collagen synthesis. ഈ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വൈറ്റമിൻ സി വേണം. ഓക്കെ, സോ ഡയറ്റിൽ കൂടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വൈറ്റമിൻ സി ബോഡിയിൽ എത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ കൊലാജൻ ശരിക്കും ഫോം ചെയ്യുമോ? ഇല്ല. സോ വെൻ കൊലാജൻ ഇസ് വീക്ക്, ദീസ് ടിഷ്യൂസ് വിൽ ഷോ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് ഇൻ clinical features. This much understood. Now, another name for infantile scurvy, that is Barlow's disease. Infantile scurvy. See guys, scurvy ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും ഉണ്ടാവാം. It can occur in any age group. Okay. Now, scurvy in infants or young children, that is called as infantile scurvy or Barlow's disease. Commonly നമ്മൾ അതൊരു 6 months to 12 months old കുട്ടികളിലാണ് ഇത് കാണുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് നിർത്തിയിട്ട് വെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് വീനിങ് ഗിവിങ് അതർ ഫുഡ്സ്, പ്രോപ്പറായിട്ട് കുട്ടിയുടെ ഡയറ്റിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ദെൻ ദ ചൈൽഡ് ക്യാൻ ഹാവ് വാട്ട് ഗൈസ്? Scurvy. Okay, so infantile scurvy, that is called as Barlow's disease. Now you go through these pictures, I'll explain what these are. Okay, so these are the manifestations of scurvy. So what is the pathology? Why vitamin C deficiency causes scurvy? Pathology is impaired collagen synthesis. So collagen illathavonda the connective tissue becomes weak, blood vessels, they are very fragile, they can break easily, and also poor wound healing. That is another feature of scurvy. See guys, blood vessel ഈ ബ്ലഡ് വെസലിൻ്റെ വാളിൽ ഓക്കെ വി ഹാവ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. ആ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിനകത്ത് എന്തുണ്ട്? നമുക്ക് കൊലാജൻ ഉണ്ട്. നൗ ഈ കൊലാജനാണ് ബ്ലഡ് വെസലിന് സ്ട്രെങ്തും സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുന്നത്, ആ ബ്ലഡ് വെസൽ ലീക്ക് ആവാതെ നോക്കുന്നത്. നോ വെൻ കൊലാജൻ ഫൈബേഴ്സ് ആർ ഡെഫിഷ്യൻറ്റ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? The blood vessels, they can become what? Fragile, means they can tear off easily, they can become leaky. Okay, അതുകൊണ്ട് തന്നെ you will see what guys? Hemorrhages, you will see petechiae, petechiae അർത്ഥം എന്താണ്? So petechiae means they are pinpoint spots on the skin or the mucous membrane. Pinpoint spots. Okay, they are round red pinpoint spots on the skin or mucous membrane. ഈ ടൈനി കാപ്പിലറി ഹെമറേജസ് കാരണമാണ് അതുണ്ടാകുന്നത്, റപ്ചർ ഓഫ് സ്മോൾ ബ്ലഡ് വെസൽസ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പെറ്റീക്കിയ ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ഐ ടോൾഡ് യു വൈ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. ഇംപയർഡ് കൊലാജൻ സിന്തസിസ് ക്യാൻ കോസ് വാട്ട്? പെറ്റീക്കിയ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഫീച്ചർ ഓഫ് വാട്ട്? സ്കർവി. Now next one, why there is poor wound healing in scurvy. See, ഇവിടെ since the collagen is deficient, see, collagen is needed for strength of the healing tissue.
ഒരു ഹീലായിട്ട് വരുന്ന ടിഷ്യൂവിന് സ്ട്രെങ്ത് ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത്? കൊലാജൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ നൗ ഇഫ് കൊലാജൻ ഇസ് ഡെഫിഷ്യൻറ്റ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദ ന്യൂ ഗ്രാനുലേഷൻ ടിഷ്യൂ ഫോംഡ്. ഒരു വൂണ്ട് ഉണ്ടാവുമ്പം ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഹീൽ? ഗ്രാനുലേഷൻ ടിഷ്യൂ ഇസ് ഫോംഡ് അല്ലേ? സോ ദ ന്യൂ ഗ്രാനുലേഷൻ ടിഷ്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോംഡ്, ദാറ്റ് ബിക്കംസ് വീക്ക് ആൻഡ് വൂണ്ട്സ് കനോട്ട് ക്ലോസ് പ്രോപ്പർലി. Okay, when the collagen is deficient. So that is why there is poor wound healing. So that is a pathology. Let's move forward. Clinical features. Okay, this is very important. All of these are image based questions. Please go through them. In scurvy, there is going to be bleeding gums and loose teeth. See guys, നമ്മുടെ ഗംസിലും ഗംസിൽ ആൻഡ് പെരിയോഡോണ്ടൽ ലിഗമെൻറ്റ്, വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? നമ്മുടെ ടീത്തിനെ ജോ ബോണിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ലിഗമെൻ്റ് പെരിയോഡോണ്ടൽ ലിഗമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഗംസ് ആണെങ്കിലും ഈ ലിഗമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ദേ ആർ വെരി റിച്ച് ഇൻ വാട്ട്? കൊലാജൻ ഫൈബേഴ്സ്. ദേ ആർ വെരി റിച്ച് ഇൻ കൊലാജൻ ഫൈബേഴ്സ്. നാ ഈ കൊലാജൻ ആണ് ഇറ്റ് കീപ്സ് ദ ഗംസ് ഫേം ആൻഡ് ടീത്ത്, ഇറ്റ് ഹോൾഡ്സ് ദ ടീത്ത് ടൈറ്റ്ലി ഇൻ പ്ലേസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൊലാജൻ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആകുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദ ഗംസ് ക്യാൻ ബിക്കം വീക്ക്. So capillaries inside the gums, they become poorly supported. That is why there is bleeding gums. Okay, and periodontal ligament that weakens, adum weakened avum, adukonde thanne teeth will become loose and may fall out. So that much understood. Petiki enganeyanu undavunne nammal padichu. Next, what is it? Scorbutic rosary. Look here guys. Okay, tell me, what is scorbutic rosary? You can see in this picture, look here, is no here. You can see bead-like prominences at the costochondral junction, where the ribs meet the cartilage. That is costochondral junction. About bead-like prominences or structures you can see. It looks like a string of beads. That is rosary and then vilikka. Okay. Now it happens because of scurvy. That's why scorbutic rosary. Why does it happen? Have you ever thought why it happens? See, in scurvy, vitamin C deficient aanu. Okay, that much understood. Okay, what happens? So collagen is less, and collagen, it is one component of the blood vessel. And namakku ariyalo. Okay, so what happens to the blood vessels here? Blood vessels ivide strong aano scurvy il? Alla. The blood vessels are weak. And this, because the blood vessels are weak, it leads to subperiosteal hemorrhage around the costochondral junctions. A costochondral junction avade endu sambhavikkunnu? The blood vessels, they undergo hemorrhage. So there is subperiosteal hemorrhage. So is swelling, okay, it is not because of a bone overgrowth or a cartilage overgrowth. It is because of what? Hemorrhage. Fine. Now see guys, I want you to know the difference between rachitic rosary and scorbutic rosary. Scurvy nathum ningalku ingane bead like appearance കാണാൻ പറ്റും. Rickets nathum you can see somewhat similar picture. Okay, അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സ്കർവി നാത്ത് ദിസ് ഇസ് subperiosteal hemorrhage at the costochondral junction. ഈ costochondral junction അകത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? There is hemorrhage there. Okay. Rachitic rosary, why do you see these projections? Okay. Basically, rachitic rosary, there is overgrowth of cartilage at the costochondral junction. രണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഫീച്ചറാണ് സ്കർവിയിൽ ഈ ബീഡ്സ് they are very sharp. They are angular and painful. This is how you will differentiate. And 3 star and a side idunathu is because it is important to differentiate the structure, these beads seen in rickets and scurvy. Scurvy la it is painful. Okay, painful beads aayirikkum. Whereas in rickets, these beads, they are going to be round, smooth and not painful. Okay, it is not painful. Okay, now I told you subperiosteal hemorrhage ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ painful joints, swollen painful joints. There is my picture. Yeah, okay, swollen painful joints a child is going to have. Poor wound healing. And also see, collagen is important for what? Vitamin C is very important for
iron absorption. Okay, so vitamin C korayanengil the patient can have what? Anemia, okay, and fatigue also. Fine, so this much understood. See these petechiae here? Can you see these spots? Yes, you can see the bleeding gums also. Okay, now very important. In scurvy, there is something called as pseudo-paralysis in scurvy. See, scurvy, there is subperiosteal hemorrhage. Okay, so bleeding under the periosteum happens. Long bones in the periosteum endu sambhavikkunnu, bleeding undavunu. Okay, അതുകൊണ്ട് തന്നെ there is going to be severe pain, tenderness on movement. When they move the joints, there is going to be, because of this bleeding, there is going to be pain. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞ് ആ ലിംബ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കും to avoid pain. So it looks like paralysis. പക്ഷേ there is no true nerve or muscle paralysis. It just because a child has pain when there is movement. അതുകൊണ്ട് കുട്ടി എന്താണ് അനക്കാതിരിക്കും. Okay, so we say it is pseudo paralysis that we see in scurvy. Understood? Okay. Scorbutic rosary, you can see the bleeding at the costochondral junction. Okay, and the difference you understood. See guys, this picture, so X-ray findings in scurvy, this picture is very important. Every alternative papers, they ask you this or this and ask you to identify, okay, do the diagnosis. Well, first I'll read and then I'll explain, okay. X-ray findings in scurvy, we have subperiosteal hemorrhage, scorbutic zone or traumaphil zone, dense zone of provisional calcification, which is called as white line of Frankel, and ring epiphysis, okay, and then Pelican's spur. So, is your theory question also. X-ray findings in scurvy, this had come for my final exam in pediatrics and orthopedics. So, now let's start one by one. Okay, why there is subperiosteal hemorrhage? Look here guys. Bone is covered by a covering that is called as, yani purpley varasekkunnathaanu, covering of the bone, that is called as periosteum. Okay, covering of the bone. Now, this periosteum, it is rich in blood vessels. Okay. Now, see, collagen supports these blood vessel walls. അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ, ബ്ലഡ് വെസലിൻ്റെ വാളിൽ എന്തുണ്ട്, അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊലാജൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സ്കർവിയിൽ കൊലാജൻ കുറവാണ്. സോ ദീസ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ബിക്കം ലീക്കി. സോ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ബിക്കം ഫ്രജൈൽ. ഓക്കെ, സോ ഇവർ ചെറിയ മൈനർ ട്രോമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ മസിൽ പുൾ can cause rupture of these periosteal vessels and blood can get collected under the periosteum. ഇതിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? Subperiosteal hemorrhage. Okay. Okay guys, see, so this subperiosteal hemorrhage, it on an X-ray, it can appear as an elevation along the bone surface. So you understood why there is subperiosteal hemorrhage. Next, Traumaphels zone or scorbutic zone. Okay, look here. So you can see, let me just enlarge it. You can see this area of radiolucency, area of dark zone. Why? Because of poor osteoid formation. See guys, for you guys to understand, okay, in detail you guys definitely do not need it for competitive exams, but I want you guys to understand why you get to see these changes instead of just mugging up. Okay, നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് സ്കോർബിറ്റിക് സോൺ അല്ലെങ്കിൽ ട്രോമഫിൽ സോൺ ആണ്. വെരി സിമ്പിൾ. ലുക്ക് ഹിയർ, ഒരു ബോൺ ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ആദ്യമേ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ഇറ്റ് വെരി സിമ്പിൾ. ഐ ഫിനിഷ് ഓഫ് ഇൻ 2 minutes, ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് മഗിങ് അപ്പ് യു ഗൈസ് ഷുഡ് നോ. സി, you know osteoblast ആണ്, they are specialized cells that make bone. Okay, അപ്പോൾ they will produce a framework called as osteoid. എന്താണ്? Osteoid. And this osteoid later on it will undergo what? Later on it will undergo mineralization to form a hard bone. അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ബോൺ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ആദ്യമേ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഓസ്റ്റിയോബ്ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഒരു ഓർഗാനിക് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു, കോൾഡ് ആസ് ഓസ്റ്റിയോയിഡ്. ഈ ഓസ്റ്റിയോയിഡിൻ്റെ മണ്ടയിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? മിനറലൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. മിനറലൈസേഷൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്?
മിനറലൈസേഷൻ മീൻസ് നമ്മുടെ ഈ ഓസ്റ്റിയോബ്ലാസ്റ്റ് ഈ സെൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഓക്കെ, ദേ വിൽ സെക്രീറ്റ് ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫറ്റേസ്. എന്താണ് ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫറ്റേസ്? ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് കാൽഷ്യം ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓൺ ദിസ് ഓസ്റ്റിയോയിഡ്. അപ്പോൾ മിനറലൈസേഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓസ്റ്റിയോയിഡിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്റ്റിയോയിഡ് ഈ ഫ്രെയിം വർക്കിനകത്ത് എന്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആകുന്നു? കാൽഷ്യവും ഫോസ്ഫേറ്റും ഡെപ്പോസിറ്റ് ആകുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഈ മിനറൽസ് ഈ ഓസ്റ്റിയോയിഡ് ഫ്രെയിം വർക്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ഐ സേ ഇറ്റ് ഇസ് എ കാൽസിഫൈഡ് ബോൺ ഓർ എ ഹാർഡ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ബോൺ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഓസ്റ്റിയോയിഡ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഓസ്റ്റിയോയിഡ് ഇസ് വെരി സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ, ലൈക്ക് ഒരു ഫ്രഷ്ലി പോട്ട് സിമെൻറ്റ് പോലെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. അതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ നമ്മൾ കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഒരു ഹാർഡ് ബോൺ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ഓസ്റ്റിയോയിഡ്, see this framework osteoid requires collagen. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ സി ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയ ഒരാളിൽ കൊലാജനില്ല, ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവരുടെ ഓസ്റ്റിയോയിഡ് ഫോർമേഷൻ പുവർ ആയിരിക്കുമോ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കുമോ? ആ ഓസ്റ്റിയോയിഡ് ഫ്രെയിംവർക്ക് തന്നെ എന്തായിരിക്കും? വളരെ വീക്കായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദ ബോൺ ഫോം will be what? The bone formed will be, see, when the osteoid is unstable, ഈ mineralization proper ആയിട്ട് നടക്കാൻ കഴിയില്ല, the bones become fragile. Understood? So that is what you see in scurvy. സോ ഈ ഡിഫക്റ്റീവ് ബോൺ ഫോർമേഷൻ ആണ് നിങ്ങളിവിടെ ഈ ഡാർക്ക് ലൈനായിട്ട് ഡാർക്ക് ബാൻഡായിട്ട് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ബോൺ ഫോർമേഷൻ യൂഷ്വലി occurs in the metaphysis of the long bones. Okay, so you can see scorbutic zone here. This much understood. Now next is wide line of Fmge. See guys, in a dense zone of provisional calcification, you know what you mean by that? Bones grow at their ends. ആ മെറ്റാഫൈസിസിലാണ് ബോൺസ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് മച്ച് യു ഗൈസ് നോ. ഓക്കെ, സോ ആ ന്യൂ ബോൺ ഫസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ന്യൂ ബോൺ ഫോംഡ് ഫസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് സോഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓസ്റ്റിയോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം കാൽഷ്യം ഡെപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ദ ബോൺ ബിക്കംസ് ഹാർഡൻഡ്. ഓക്കെ, so this hardened part of that bone is called as dense zone of provisional calcification. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം, ബോണിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം, ഇറ്റ് ഷോസ് അപ്പ് വൈറ്റ് ഓൺ എൻ എക്സ്റേ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ബോൺ ഇസ് ഹാർഡ് ആൻഡ് മിനറലൈസ്ഡ്. അതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. So the part of the bone which has mineralized, okay, which has become hard, mineralized at the end of metaphysis, അതിനെയാണ് ഞാൻ white line of Fmge എന്ന് പറയുന്നത്. Means that part is normal. Okay, now what happened to this part? See, can you see any white part? That means this part, okay, Tromophill zone, ഇവിടെ there is deficiency because of vitamin C deficiency. Collagen illa, osteoid weak ആണ്. So what, the mineralization is not happening properly. So that is why you can see what this picture, okay, it appears dark here, right? But whereas, okay, the other part of metaphysis where actually proper calcification is occurring, okay, so that area is called as white line of Fmge. Understood? അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് റിംഗ് എപ്പിഫൈസിസ്, ഓക്കെ, ഓർ വിംബർഗേഴ്സ് റിംഗ്. See, X-ray, when you see a circular ring at the epiphysis എന്താണ്? It is the end of a long bone. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പിഫൈസിസ് എന്ന് വിളിക്കുക, end of a long bone. അപ്പോൾ അവിടെ if you see a circular ring, that is called as ring epiphysis. So guys, ഇവിടെ look here, epiphysis, it has got cartilage at the center. Okay, and e cartilage normally it ossifies. Okay, the periphery, that is the outer part, okay, that part calcifies first. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ റിംഗ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സ്കർവി ഉള്ള ഒരാളിൽ ഓസ്റ്റിയോയിഡ് ഫോർമേഷൻ പ്രോപ്പറായി നടക്കുന്നില്ല. സോ ദ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി എപ്പിഫൈസിസ് ശരിക്കും മിനറലൈസേഷൻ നടക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ പെരിഫെറിയിൽ സംഹൗ ദർ ഇസ് പ്രോപ്പർ കാൽസിഫിക്കേഷൻ. സോ യു ക്യാൻ സീ എ റിംഗ് around the epiphysis. Okay, so that's called as Wimberger's ring. That is hard calcified periphery and a soft unmineralized center. അതാണ് റിംഗ് എപ്പിഫൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ വിംബർഗേഴ്സ് റിംഗ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വി ഹാവ് പെൽക്കിൻസ് സ്പർ. അതെന്താണ്? ദേ ആർ ബേസിക്കലി ബോണി പ്രൊജക്ഷൻസ് അറ്റ് ദി മെറ്റാഫൈസിസ് ഓഫ് ലോങ് ബോൺസ്. സോ
നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് പ്ലേറ്റിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് you can see usually at the corners of metaphysis or near the growth plate you can see these small spikes. Okay, so that is Pelkin spur. So ഇവിടെ in scurvy what happens is, see here the underlying factor is what? Osteoid formation weak ആണ്. ഓക്കെ, ബോൺ ഫോർമേഷൻ പ്രോപ്പറായി നടക്കുന്നില്ല. അപ്പം മെറ്റാഫൈസിസിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഓക്കെ സംടൈംസ് ദേ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കൊലാപ്സ് ഓക്കെ ഓർ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ സബ് പെരിയോസ്റ്റിയൽ ഹെമറേജ് കാരണം മെറ്റാഫൈസിസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ദേ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കൊലാപ്സ്. സോ ദിസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ എ ഷാർപ്പ് ഓർ ബീക്ക് ലൈക്ക് ബോണി പ്രൊജക്ഷൻ. ദേ ആർ കോൾഡ് എസ് Pelkin's spurs. Okay, so this much understood. So see, all you have to know is this picture that they will ask. It has come as an image based question and all of these. Okay, fine. So how do you treat scurvy? Scurvy happens because of vitamin C deficiency. You give vitamin C supplementation. Okay, now can we do some question? Look here guys, pseudoparalysis in infantile scurvy is because of what? Nerve muscle injury well undo illa, it is because of subperiosteal hemorrhage. Okay, fine. Now moving on, scorbutic rosary refers from rachitic rosary. How is it different? In scurvy, the rosary, how is it painful? Yes, it is painful. Okay. So in scurvy, the beaded appearance at the costochondral junction, they are sharp, angular and tender swellings. Important. Moving on, Barlow's disease refers to what guys? Infantile scurvy. Very important. Essential biochemical defect in scurvy. Scurvy endha sambhavam? All these manifestations occur because of defective collagen synthesis. Okay. Vitamin C is needed for which protein? Collagen in the body. So defective collagen synthesis in scurvy. Alright, so yeah, you stay positive, better days are on their way. Be healthy, drink lots of water, and I'll see you in my next session. Take care. Bye-bye.